ডিসপোজেবল সিস্টেম আছে, যে তোমার হচ্ছে কোথায় তুমি মাইক্রোফোন দিতে হবে। ওইখানে দেখো অনেকগুলো ড্রাম থাকে না, কালো, হলুদ, সবুজ, লাল, নীল আছে না, কোথায় কি রাখতে হবে না রাখতে হবে সেটা সব আইটিসি যারা কন্ট্রোলার আছে, আইটিসি নার্স আছে, আইটিসি ডাক্তার আছে, তারা কি করে এগুলোকে কন্ট্রোল করে। যেহেতু আমরা কয়েকটা চিত্র দেখব, এখানে সবগুলো হচ্ছে ইনফেকশন। এটা কি হচ্ছে, পায়ে ইনফেকশন হচ্ছে। ইনফেকশনের কি হচ্ছে, এখানে কি পচে গেছে, নেক্রোসিস হয়ে গেছে। এরপর এখানে দেখো ইনফ্লামেশন হচ্ছে। এটা প্রথমে কি হচ্ছে, রেডনেস হচ্ছে, তারপরে সোয়েলিং হচ্ছে, তারপরে সোয়েলিং, তারপরে সেখান থেকে আস্তে আস্তে পাস সৃষ্টি হবে, তারপরে সেটা আবার কি হবে, এরকম হয়ে যাবে। এরপর দেখো এটা বন্ধ বের হয়ে গেছে, ঠিক আছে। পায়ে কি বন্ধ বের হয়েছে, এটা মেটাটার্সাল বের হয়েছে, বন্ধ বের হয়েছে না, তারপরে এটা ইনফেকশন হচ্ছে। এটা কি হয়েছে, ইনফ্লামেশন। কেবল পাঁচটা সৃষ্টি হচ্ছে, তারপরে আস্তে আস্তে সেখান থেকে বসে ইনফেকশনটা সৃষ্টি হয়। এটা দাগ একটু বলছে, কিন্তু মেন সমস্যা এখানে। এরপর দেখো চোখে কি হতে পারে, কনজুক্টিভাইটিস, পাস ফর্মেশন হয়েছে। এখানে রেডনেস হয়েছে, এখানে সোয়েলিং হচ্ছে, তারপরে এখান থেকে পাস ফর্মেশন হচ্ছে। তার মানে এটা একটা ইনফেকশন। আমরা দেখব ইনফেকশন সাইটগুলো আসলে কোনগুলো। এটা কি নাকে, তার বিভিন্ন রকম সিমটম দেখা যাচ্ছে, এটাও একটা ইনফেকশন। এরপর দেখো এটা হচ্ছে তোমার মুখের যে ঘাট, এটা হচ্ছে ভ্যাজাইনা। তার মানে ভ্যাজাইনাল যদি ইনফেকশন হয় সেক্ষেত্রে কি হতে পারে, এখানে পাঁচ ইনফেকশন হতে পারে। এখানে একবারে তোমার সাদা সাদা ফাঙ্গাস হতে পারে। এটা হচ্ছে পেনিস। পেনিসে কি হতে পারে, এখানে দেখো একবারে এই জায়গাটা মনে হচ্ছে পছন ক্রিয়া ধরছে, এরকম অনেকের পছন ক্রিয়া ধরে বানান প্লাস্টিক সার্জারিতে এটাকে কেটে ফেলা হয়, ঠিক আছে। কেটে ফেলে আর্টিফিশিয়াল ভাবে যে প্রস্তাব করতে পারে সেটা কিন্তু তৈরি করে দেওয়া হয়, বুঝতে পেরেছেন। এটা হচ্ছে ব্রেস্ট। ব্রেস্টটা আগে কি হয়েছে, এখানে ব্লাড কালার হয়েছে, ব্লাডটা বিভিন্ন ধরনের র্যাশ হয়েছে, এইখানে ব্যথাটা কি হয়েছে, প্রচুর তৈরি হয়েছে, তারপরে এটা পচে গেছে। ওয়ান টাইপস অফ ক্যান্সার হয়েছে। এটা কিন্তু তোমাদের যে ছবিগুলো দেওয়া হয়েছে না, এগুলো হচ্ছে পেশেন্টের অরিজিনাল ছবি, ঠিক আছে। এই সাইডটা এখন কি করতে হবে, কেটে ফেলতে হবে, যাতে ব্রেস্ট ক্যান্সার হয় তাহলে কি করা হয়, কেটে ফেলতে। তার মানে ইনফেকশন হয়েও এখানে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এরপরে দেখো এটা হচ্ছে কি বাচ্চা, বাচ্চার পুরো শরীরে কি হয়েছে, ইনফেকশন, স্কিন ইনফেকশন, ঠিক আছে। এরপরে একটা সেনসিটিভ ইস্যু দেখাবো, যেটা গল্পের মধ্যে বারবার বলছি। এটা একটা অরিজিনাল মানুষের হাত, ঠিক আছে। একটা পেশেন্টের কথা বলছিলাম না, সেই পেশেন্টের ছবিটাই আমি এখানে নিয়ে দিচ্ছি। মানে সে যখন হাত কাটে তখন আমাকে এই ছবিটা সে পাঠাইছিল এবং বলছিল যে আমি যখন হাত কাটি, আমার হাত কাটার পরে আমার ভালো লাগে না। এই দেখো এটা কিন্তু অরিজিনাল দাগ, এটা কিন্তু কোনো আর্টিফিশিয়াল কিছু না, ঠিক আছে। এখানে তার প্রিভিয়াসলি আরো অনেকবার কি হচ্ছে, দাগ হয়েছে, এখানে বারবার কাটবে আর এক পর্যায়ে কি হবে, এটা ইনফেকশনে পরিণত হয়ে যাবে। তার মানে এখানে ঘা হতে পারে, ইনফেকশন হতে পারে, হতে পারে কি। এই যে এত কিছু হচ্ছে, এই ইনফেকশনগুলো আমরা কিভাবে কন্ট্রোল করতে পারি, এখন আমরা সেগুলো একটু খেয়াল করব। বুঝতে পারছো সবাই? জি স্যার। একটা পেশেন্ট যখন দেখতে যাওয়া তুমি, তখন তোমার কিন্তু কিছু কি অবলম্বন করতে হবে, তোমাকে কি করতে হবে, পেশেন্টটাকে দেখতে যেতে হবে। একটা পেশেন্ট আছে হসপিটালে ভর্তি, তিনি কি করবে, এখন পেশেন্টটাকে দেখতে যাবে। Visitors to wards must now wear personal protective equipment. Please dry your hands before putting on your PPE. Before entering the hospital, please put on a surgical face mask with the wire at the top to enable you to shape the mask to fit your face. When outside the ward you are visiting, please put on your apron first, tying it at the back.
In your face when wearing the mask. Do not pull the mask down. Do not hang the mask off one ear. When you have finished your visit and are outside the ward, please remove your gloves first, peeling them off from the wrists and placing them in the bin provided. Gel your hands before removing your apron next. Tear your apron from the top and fold it down in front of you, then tear it from the back and fold it inwards before placing it in the bin provided. Please gel your hands again. Please keep your mask on until you leave the hospital. When you are removing your mask, lean forwards and place it in the bin without touching the front. Please then wash your hands with soap and water for at least 20 seconds. এই পেশেন্টটা মানে কিনার একটা পেশেন্ট হসপিটালে ভর্তি আছে, তিনি কি করছে হসপিটালের পেশেন্টটা দেখতে আসছে, প্রথমে কি করছে হ্যান্ড ওয়াশ করছে বা হ্যান্ড রাব করছে, তারপরে সে পার্সোনাল ইকুইপমেন্ট যা যা আছে প্রথমে মাস্ক পরলো, তারপর হচ্ছে তোমার গাউন করছে, তারপর হচ্ছে গ্লাভস করছে, সব কিছু মেনটেন করে যখন সে রোগীকে দেখতে যাবে তখন কি হবে ওই রোগী কিন্তু টাচ করলেও সমস্যা হবে না, রোগীর সাথে কথা বললেও সমস্যা হবে না। তার মানে ভিজিটার যখন একটা হসপিটালে রোগীকে দেখতে যায় তখন কিন্তু ইনফেকশন হতে পারে। এজন্য যে ভিজিটারগুলো আমরা রোগীর কাছে নেব সেই ভিজিটারগুলো কীরকম পরিবেশ যেন সৃষ্টি হয় সেটা আমাদের কি করতে হবে। এরপর একটা হেলথ অর্ডার দিতে একটা পেশেন্ট যখন তুমি হ্যান্ডেল করবা তখন তোমার মানে পরিস্থিতিটা কিভাবে তৈরি করবা সেটা বলো। নন-টাচ টেকনিক ইনি সার্জন অথবা নিচে ট্রলি গুছালো, কোনো অপারেশনের পূর্বে ট্রলি সাজাতে হয় না, ঠিক আছে? তখন এই পিপি পড়ার সিস্টেমটা দেখলাম, এখানে যে হেল্প করতে সে কিন্তু তাকে কখনোই টাচ করছে না, তাহলে নন-টাচ টেকনিকে কী করতে হবে এটা দেখতে হবে। আরেকবার ভিডিও দেখলাম প্রথমে হ্যান্ড ওয়াশ করে আসছে, এরপর এটা নন টাচ টেকনিকে গাউনটা খুলে দেবে, দেখো ওটা একটু টাচ হবে না এরকম, ঠিক আছে? ভিতরটা কিছু টাচ করতে পারবে না, তোমাকে যখন ডাক্তারকে হেল্প করতে হবে এভাবে কিন্তু দিতে হবে। যদি তুমি কখনো ওইটা টাচ করে বলো তাহলে কিন্তু আবার ইনফেকশন তুমি দিয়ে দিবে।
গ্লোভস করে দিচ্ছে, নটটা স্টিক নেই। অপারেশনের সময় যদি একটা সিরিঞ্জও চাই তাহলে এইভাবে খুলে দিতে হবে, ওই সিরিঞ্জটা টাচ করা দরকার, ঠিক আছে? ওটা কিন্তু সে হাত দিয়ে ধরে করে আবার টাচ করবে। ক্লিয়ার? जी सर। Safely use PPE to reduce the risk of you contaminating yourselves when seeing and assessing patients with COVID. Try and keep everyone safe. Observe the following scenario. What do you notice? Sometimes in the busy clinical environment we can forget the basics. However, these are so important for keeping ourselves safe. This doctor hasn't got her hair tied back, has her goggles on her head, isn't bare below the elbows, keeps touching her mask, uses her hands to open the bin, and doesn't use the correct hand hygiene technique. Here we can see the correct technique. This doctor's hair is tied back off her shoulders. She's wearing appropriate PPE and wearing goggles. She's using appropriate hand washing technique for 30 seconds. এটা খেয়াল করো, দেখো She's using a pen. ওই যে কিন্তু হাতটা And when she's seeing a patient, she's wearing appropriate PPE, apron and gloves. There's a patient next door who's really unwell, and would you mind coming to just see them for a senior review call? Yeah, sure. What's wrong with them, Mikey? The respiratory rate is really high. I think they're deteriorating from a COVID perspective. Oh no. Sometimes at the most stressful moments, we can easily make mistakes. This doctor is dealing with a very sick patient. Did you notice? He forgot to wash his hands when entering the ward. He's wearing a lanyard. He has his mask under his chin, his goggles on his head. He's wearing gloves between clinical areas, and he's having a drink in the clinical area. The senior doctor is wearing jewellery, touches her hair during the conversation, and forgets to wash her hands as exiting the ward. She's also standing too close to her colleague. It's really important that your mask is well fitting, covering both nose and mouth, and not touched when put on. As you can see, this mask is not close fitting. Surgical mask adapters can be used if you find that the mask is loose. Also, theatre style masks are available if you find these fit you better. FFP3 masks must be worn if undertaking aerosol generating procedures on COVID positive or suspected patients and when working in areas such as critical care. You must be fit tested for the mask you are using and perform a fit check each time you wear one to ensure an adequate seal. To remove an FFP3 mask, do so by holding the straps at the back of your head and pulling forwards away from your face and body. Fluid repellent gowns must be worn when conducting aerosol generated procedures on COVID positive or suspected COVID patients and when working in areas such as critical care.
Gloves need to cover the sleeve cuffs, and the gown needs to adequately cover your back. You may need to ask a colleague to help with this. এইগুলো বললো হচ্ছে যে কোনো একটা পেশেন্ট হ্যান্ডেল করার জন্য, আর আগে যেটা বললো না ওটা হচ্ছে অপারেশন করার জন্য, ঠিক আছে? In a busy clinical area, simple things can easily be forgotten. Remember, when seeing a patient, don't touch your face or mask, because this will contaminate yourself. PPE is to protect you. Once it's on, think, front is contaminated, back is clean. Keep your hands in front of you. When removing your gown, pull forwards from the shoulders and roll the gloves and gown together away from your body. Then wash your hands. Tips for examination. When examining her patient, this doctor contaminates her stethoscope and then contaminates herself. কি বললো? ওটা টাচ করে আবার সে গায়ে মাথায় দিল। The correct technique for examination using stethoscope can be seen here, with one hand remaining clean and the other being contaminated. Don't forget to clean your stethoscope after use and ideally store it in your pocket. Communal areas. It's really important for our health and well-being to take a break, but this needs to be done keeping yourself as safe as possible. Here you can see the clinical team in the staff room. Do you notice anything in particular?